Good evening, everyone. My name is Kate Wunderlich. I am your PTO president, and we're so glad you're joining us today for the March PTO meeting. Ok, buenas tardes a todos. Esta señora Kay es la presidenta del PTO y estamos muy felices de que ustedes estén con nosotros en esta reunión de PTO de marzo 2, 2023. And we also have our treasurer here, Blanca Flores. Y tenemos también con nosotros la tesoradora, la señora Blanca Flores. My computer's messing up. We also have Erica Wingate Robinson, our vice president. También tenemos la vicepresidente con nosotros, la señora Erica Wingate Robinson. And Austin Auclair is filling in for our fearless secretary, Liz Auclair, who's not able to be here tonight. Y también tenemos a, sorry? Austin. Ok, también tenemos a Austin que está con nosotros. Está cubriendo básicamente la vicepresidente que está aquí. Secretary, correct, sorry. Yes. A la secretaria, perdón. Está cubriendo a la secretaria el día de hoy. All right, y'all, my computer keeps being a little glitchy, so I apologize if I have to keep sharing my screen. Ok, y la señora también pide perdón ya que la computadora está actuando un poco rara. All right, so tonight we're going to talk a little bit about our Nature Sacred student project that's coming up in the third week of March, from March 20th to 24th. Esta noche vamos a estar hablando sobre el proyecto de naturaleza sagrada que va a venir en March 20 to 24. En la fecha de marzo 20 a 24. Thanks. We have Ms. Lopez here to talk through it with me and give you all a flavor of what the student project is going to look like. Y tenemos aquí la señora López que va a estar hablando un poco más sobre eso y cómo se va a ver ese proyecto. We'll also give you our typical activities update, budget update, and talk about some upcoming activities. Y también vamos a estar dando actualizaciones de actividad y también actualizaciones de presupuestos y actividades que vienen pronto. And then Mr. Harris will talk to us about any school updates, and then we'll close out with any questions or comments you all have. Y vamos a tener también aquí alguien que va a hablar sobre las noticias de la escuela. Vamos a terminar con preguntas y respuestas que ustedes tengan. So let's get started. So this is a really fun student project that our teachers have been working really hard on for the last 3 months or so. Ok, vamos a empezar. Aquí tenemos estos proyectos que han estado los maestros trabajando con los estudiantes en los últimos 3 meses. This project is aligned to our Nature Sacred grant and the design work we're doing for the outdoor learning classroom. Y este proyecto se alinea a nuestro proyecto o a nuestro como beca que recibimos de naturaleza sagrada y básicamente se alinea con ese proyecto. So we just want you all as the parent community to be aware that this fun project is happening and to support it all you can with the students as they come home and talk about it the third week of March. Ok, y nosotros solamente queremos que ustedes sepan de que está sucediendo este proyecto como una comunidad de padres. Queremos que ustedes sepan de que estos proyectos están sucediendo cuando que vengan los estudiantes en la tercera semana de marzo, ahí hablando de estos proyectos, hablando y dando así como lo que están haciendo, que ustedes sepan de qué están hablando o a qué se refieren. So our kindergarten group is going to be learning about the relationship between shade and sun, and they'll actually be designing a shade structure for our outdoor classroom. Y los estudiantes de kinder van a estar aprendiendo sobre la relación entre la sombra y el sol y también estarán diseñando una estructura de sombra para un salón de clases al aire libre. So I should just mention this is a week-long project. It's aligned to our science standards and aligned to some of the PGCPS priorities under the Climate Change Action Plan.
Y solamente quiere que dejarles saber que esto cae bajo nuestros estándares científicos y básicamente también cae, you say it aligns to what, sorry? The Climate Change Action Plan. También se alinea con el plan de acción de cambio climático. So the first graders are going to be learning about composting and recycling and how to design a garden that has those elements in it. Ok, y los estudiantes de primer grado van a estar aprendiendo sobre compostaje y también reciclaje y cómo diseñar esos proyectos. And Ms. Lopez is going to go through a lesson plan specific to the first graders in just a second. Y la señora López va a estar hablando sobre el plan de lección específicamente para los estudiantes de primer grado en unos segundos. Second graders are going to learn about the plant elements and how to use that information to design a garden area for the outdoor classroom. Después los estudiantes de segundo grado van a estar aprendiendo sobre los elementos de las plantas y el uso de la información para diseñar el área de jardín para la escuela. Third graders are going to do something similar, and they might even be doing some soil samples to help understand where plants should be planted. Y después los estudiantes de tercer grado van a estar explorando cómo se puede usar estructuras vegetales en un sorry, which one was that one? The third grade. Okay. Did I skip second grade? I believe. I think you skipped fourth grade. No. So just we can do third grade. Okay. Los estudiantes de tercer grado van a explorar cómo se pueden usar estas estructuras vegetales en un salón de clases al aire libre. And then our fourth graders are going to be aligning to science standards around the Chesapeake Bay ecosystem, learn about the relationship between plants, animals, and the ecosystem on the school grounds, and how to support the ecosystem that feeds into the Chesapeake Bay. Y los estudiantes de cuarto grado van a aprender sobre el ecosistema de la bahía de Chesapeake y cómo construir una aula al aire libre, modelo que respalde con este ecosistema. And then our fifth graders are going to be talking about the transfer of energy among plants, animals, decomposers, and the environment. And they will also be collecting soil samples and doing their own science experiments to understand what the soil on the school grounds are made of and how to support a healthy ecosystem for our outdoor classroom. Los estudiantes de quinto grado van a estudiar la transferencia de energía entre plantas, animales, descomponedores y el medio ambiente. Los estudiantes también recolectarán muestras de suelo y analizarán los resultados y cómo afectará el diseño del jardín para la escuela. So I just want to highlight that this is probably one of the first times that an entire school is aligning to a science standard that supports a specific policy for PGCPS. So we are so excited about this. Okay. Y ella solamente quiere apuntar o señalar cómo nosotros o una escuela completa, así con todos los diferentes grados, están alineando para aprender las ciencias estándares, así como como en un solo enfoque, o así diferentes partes, pero con un solo enfoque, con los estándares del distrito escolar del condado de PG. On top of that, we are going to be having each student in the school support our nature sacred design of our outdoor classroom that will drive what our $150,000 is going to construct that. So this is really exciting. The students will be able to leave a legacy and help build the classroom through their inputs. Okay, $50,000 grant, correct? $150,000. 150, ok. Y básicamente sobre eso también vamos a tener cada estudiante que ellos apoyen y sean así como ese apoyo para el proyecto de la naturaleza sagrada, en la cual ellos van a utilizar 150,000 de esa beca que ellos recibieron para ayudar a construir y así dejar como un legado en lo que ellos están haciendo. So I'm going to pass this over to Ms. Lopez
who has been working extremely hard with Ms. Malloy and Ms. Vidals on this project. It has not been an easy one. To be pioneers and do something for the first time is not easy, and we appreciate all of the work and investment they put into this. Ok. Ok. Y también queremos en ese momento darle el tiempo a la señora López, ya que sabemos que estamos trabajando de manera extremadamente duro. Con la señora Malloy también sabemos que no es fácil, pero agradecemos todo el trabajo y la inversión que ellos han dado. Over to you, Ms. Lopez. Hi, good evening. I hope there's not too much background noise. So I worked on the first grade lesson plan. So we're going to be working on how we can recycle plants into food or soil, which is basically composting. So every day we state our objective, and here we have a list of the standards we will be using. We also integrated some visual arts standards, just because the kids will be creating at the end of this, that will be the end project. So we also added a visual arts standard. If we move on to the, I'm sorry, did we need to translate? We need some time, yeah. Yes. Ok, entonces, buenas tardes a todos. La señora pide perdón si hay mucho ruido de atrás, pero básicamente ella está trabajando con el plan de elección de primer grado, en la cual ellos están enfocados en el compostaje, y también ellos van a estar estableciendo todos los días los objetivos antes de trabajar. Aquí tenemos los objetivos de la unidad 3, semana 35, módulo 1, semana 35, en la cual ellos estarán solucionando el problema humano, así para poder así como ver las partes externas de las plantas, animales y cómo ellos sobreviven. Y después agregaron un objetivo adicional que sería las artes visuales, ya que los estudiantes van a estar explorando el uso de materiales y herramientas para crear artes trabajos de artes o diseños. And here we have our objective, which will be stated every day that we work on this, which is that the students will explore ways that plants get recycled into soil or food for other plants. Okay. Y aquí vemos nuestro objetivo, en el cual los estudiantes van a explorar, ellos lo hacen esto todos los días, en el cual los estudiantes van a explorar maneras en las cuales las plantas pueden ser recicladas para así como tierra o suelo, y también para comida para las demás plantas. So on day one, the teacher will talk about where this trash goes. So it's part of building background knowledge and seeing what students already know. And based on that, I'll stop there, then we'll go to the next slide, sorry. Okay. Y también vamos a estar hablando sobre dónde va la basura, y también vamos a construir conocimientos básicos y ver lo que los estudiantes ya saben. Once, the teacher has that conversation with students, that's kind of like a segue into how we can use plants to recycle, or how plants clean their own trash by decomposing, which is something that will come up a little bit later. Okay, aquí vemos estas plantas en las cuales vamos a estar hablando sobre cómo ellos limpian su propia basura y lo hace así como reciclando a través del decomposing, a través del proceso de descomponiendo. And then on this day, we're going to be watching a video about what composting is. And once the students watch this video, they will be, okay, you can move on to the next slide so that we can. That's when they talk about what composting is, and then the teacher will have the students turn and talk to talk about what they got from the video and what composting is. Ok, después luego de eso ellos terminarían así como un ticket o pregunta de finalización, en la cual ellos van a estar hablando sobre qué es el compostaje, y ellos así hablarían entre ellos mismos para poder hablar o aprender un poco más sobre qué es el compostaje. All right, on day 2, we're going to be exploring a compost bin. We haven't and have the students actually explore it in real life and answer the questions of if they notice mold, if they notice any strange colors, and
they can have a conversation based on the exploration of the compost. Ok, después tenemos este cesto de basura en la cual ellos van a hacer preguntas sobre si ellos vieron algún tipo de molde, hongos, si ellos vieron colores extraños o olores extraños. También van a estar hablando sobre los materiales que estaban decidiendo, si ellos vieron así como plantas muertas diferentes a las que están vivas. And then after they do that exploration activity, the teacher will talk about what decomposition is and present a couple of visual examples as to how that looks like in plants. Ok, aquí vemos, también vamos a estar hablando sobre las plantas, cuando que las plantas se mueren, ellos se caen al piso y después se descomponen por cosas vivientes pequeñas, y la descomposición es cuando que los materiales se dividen en partes más pequeñas. And then it's important to also talk about what items can be composted. Then we'll talk about food waste, certain paper products, debris, and compostable plastic. So that way the students can understand the difference between composting and recycling, which is something that they've already learned about. Okay. Y después vamos a estar hablando sobre los objetos que pueden ser compuestos, así como basura de la yarda, basura de comida, productos de papeles, productos misceláneas y también compostables plásticos. And then basically this is our second day. So we're going to do an exit ticket, which is the students will identify which items can be composted. As you can see, there's a picture of like vegetables and cans, and that way it's a reinforcement that even though a can can't be composted, it can still be recycled. Ok, aquí vemos un ejemplo de una actividad que los estudiantes pueden hacer, en la cual se les pregunta a los estudiantes sobre cuál cosa se puede ser compuesta, y ellos van a hacer un círculo con la aplicación. Ellos hacen un círculo en la respuesta correcta. So day 3 is the day where the teacher will introduce Nature Sacred. And, they talk about the company's mission, what is Nature Sacred. It's about 10-ish slides, Kate, I'm not sure. So this would be the part where the teacher introduced Nature Sacred project to the students. Y después los estudiantes en la semana 3, ellos van a estar hablando sobre la naturaleza sagrada, cuál es la compañía, de qué se trata el programa, y ellos van a ver así sobre las diferentes cosas que ellos hacen. Aquí hay algunos ejemplos de los diferentes proyectos que han hecho y cuál es el propósito de este programa. And then towards the end of this, the teacher will then talk about, this is the part where you come in, the students. And I believe day 4, Kate, I don't know if we can skip to day 4. Day 4 is the day where the teacher will introduce the project of a garden design. After that. Ok, y después aquí tenemos el día 4, en el cual básicamente les introduce a los estudiantes que ellos es parte de ellos, o esta es la parte en la cual ellos toman cargo, lo que ellos participan dentro de, y ellos son así sobre los proyectos, y explica el maestro más en fondo sobre lo que se trata. The teacher introduces what a garden design is. We talk about bird's eye view, which is something that could be a new concept for our students. And we show examples of what a garden design looks like from a bird's eye view. Okay. Y básicamente ellos van a hablar sobre qué son jardines, y también les van a dar ejemplos sobre un vista de pájaro. Básicamente es así como viendo desde arriba. Y ahí ellos van a estar diseñando, utilizando estas diferentes estrategias que ellos aprenden.
And then after that, ideally, we would have an actual example that we could show students, and we will explain to them that they're going to be designing an outdoor space that has a composting area, a recycling area, and a garden area. Ok, después ellos van a diseñar un espacio afuera que tenga un área de compuesto o compostaje, un área de reciclaje y también un área de jardín. And these are just a couple of reminders that, you know, we're designing an outdoor space, we're being mindful of the materials that we use. So it's just a reminder of, you know, being mindful of materials and not being wasteful, recycling what we can out of the materials that we have, and being creative. Ok, y básicamente ellos van a tomar todos los diferentes cosas que ellos tienen y van a trabajar para ser básicamente creativos, o utilizarían todo esto para ser creativos. And then the assessment would be the garden design project, and the 3 criteria that it must meet is it having, again, the composting area, the recycling area, and the garden area. Ok, ellos van a estar diseñando estos diferentes espacios para el área de compostaje, el área de reciclaje y también el área de jardín. And I think that's it. Thank you very much. So wasn't that awesome? So oftentimes we don't have any idea what our kids are learning in the classroom and how they're learning it. And this gives us a really great idea of this project in particular, that every single student in our school will be doing, how it aligns to science standards, and how their inputs will align to the design of their outdoor space. Ok, entonces ellos van a estar de que es asombroso saber lo que están haciendo nuestros estudiantes, y básicamente los estudiantes van a estar encargados de así como trabajando con el espacio y diseñando el espacio de afuera, o el espacio que van a estar utilizando afuera. I think you can tell that our teachers have spent a lot of time on this, a lot of thinking. They've been really intentional about how to make this really great for kids and how to integrate it into both their current curriculum and their and leverage students' creativity and hands-on learning. Okay. Y podemos ver cómo los maestros han tomado mucho tiempo para integrar y también hacer esto algo divertido, algo excelente para los niños, y también aprovechar, así como aprovechar el trabajo con los estudiantes, aprovechar estas oportunidades con los estudiantes. So I know Ms. Lopez probably has a lot of stuff to do tonight. So I just wanted to see if anyone had any questions for her before, or about this project generally, before we let her get on with her night. Ok, sabemos de que la señora López tiene varias cosas de hacer, por lo cual si ustedes tienen alguna pregunta o tienen algo que le gustaría comentar o preguntarle a la señora López antes de permitirle que siga con su tarde. I see a lot of accolades to you all in the chat. Is there anyone that has a question? Okay. Aquí vemos muchos, ¿cómo se dice? Felicidades en la caja de mensajes, pero hay alguien que tenga alguna pregunta. Okay, well, just a reminder, this will be happening on March 20th to 24th. Ok, un recordatorio, esto va a estar sucediendo entre el 20 y 24 de marzo. And then again, these will be inputs along with the other design workshops and the survey that we did. And then our Nature Sacred team will be taking those and creating a couple different options for a more elaborate design for us to take a look at. Aquí vemos también el equipo de Nature Sacred. Ellos van a tomar las encuestas que ellos le dieron a ustedes, ellos van a tomarlo en cuenta y así van a crear o diseñar los mejores diseños para la escuela, o van a tomar sus opiniones, sus comentarios en consideración mientras que ellos diseñen estas diferentes cosas. We are gathering a list of materials and volunteer needs for this week.
So if you have done your volunteer process or you're interested in doing the volunteer process, Blanca is going to put a couple links to the volunteer process in both Spanish and in English in the chat. And you guys can do that so you can help out that week. Ok, también vamos a estar empezando el proceso de, voluntarios en esta semana, por lo cual la señora Blanca va a poner esa información para poder participar, o básicamente si ustedes ya tienen todo el proceso completado, ahí está el enlace para básicamente hacer el proceso de voluntario. So the idea is once all of these, this project is done, we're going to celebrate it a couple days, or at least right before Earth Day, which is April 22nd. That's a Saturday. We don't have school on the 21st, so probably the 20th. Details are coming, but we would want to have like an open house or something where we could, everyone could go in and see all of the students' work around this project. Okay. Y nosotros básicamente tenemos como meta o la meta de que nosotros podamos abrir o introducir este proyecto finalizado el 20 de abril o el 22 de abril, ya que el 21 o el 20 no hay clases, pero básicamente ellos lo quieren hacer de tal manera para así dar la oportunidad, así como una casa abierta, para que puedan venir y ver el trabajo que han hecho los estudiantes. Okay, so again, huge thanks to Miss Vidal's, Miss Malloy, and Miss Lopez for leading this, and all the science teachers that are helping make it happen. Y le damos las gracias a las señoras que la maestra mencionó por todo el proceso y la ayuda que ellos han estado dando y la guianza también durante este proceso y todos los maestros de ciencias. Any questions before we move on to our activities update? ¿Y hay alguna pregunta antes de que continuemos con las actualizaciones de las actividades? All right. So we got to celebrate the 100 Days Smarter celebration earlier this month. Ok, nosotros logramos celebrar la celebración de 100 días más inteligentes un poco temprano de este año. And let's just remember how amazing our school is and our principal is with this amazing little video that I took. Y vamos a recordar qué asombroso nuestro director es con este video que tomó la señora de nuestro director. Papa Harris has the moves, doesn't he? Y Papa Harris sí tiene los movimientos, ¿verdad? I love that video. It's amazing. La señora le encanta ese video de que es asombroso. We also did a Valentine's Candygram to support this school's activity fund. También ellos hicieron una recogida de dulces, una vendida de dulce para poder recoger fondos para el día de actividades o día de campo. Yeah, and so we raised almost $383 for the field day at the end of the year, and we thank everyone who sent their kids with dollar bills and $5 bills and lists of people to do candygrams. That was really fun. Okay. Y recordamos $383 para el día de campo. Le damos las gracias a todos los padres que mandaron a sus hijos con dólares de 5, de a 1, y que así participaron o tomaron parte en esta recogida de fondos. We also had great volunteers help us with that activity. Ilse, Amir, Paola, Emily, Blanca. So thank you to all of the volunteers. We could not have done it with you all. It was crazy trying to get those done. Okay. Y le damos las gracias a todos los voluntarios que participaron con nosotros, cada quien por el nombre que la señora llamó. Fue muy divertido y no hubiéramos logrado hacerlo sin la ayuda de ustedes, todos los voluntarios que participaron. Also want to say congratulations to the staff member of the month, Mr. Ford. Y también le damos las felicitaciones al señor Ford. Él es el personal del mes que queremos reconocer. If you don't know Mr. Ford, he's amazing. He is one of the most pleasant people. He is the head of our custodial staff and is
an amazing helper, amazing doer, and has been such a great partner to the PTO. Si ustedes no conocen al señor Ford es el encargado del, ¿cómo se dice? El miembro o del equipo de custodia, que básicamente ahí ayuda con limpiando la escuela, y él también es un miembro fantástico que siempre está ahí apoyando y ayudando también al equipo o al grupo de PTO. So as we did for Mr. Ayala, we will be providing a $50 gift certificate to Franklin's on behalf of the PTO and the support of the parent community. ¿Okay? Y así como le hicieron con el señor Ayala, él va a recibir como reconocimiento un certificado de reconocimiento y también un regalo de $50 para el restaurante de Franklin's de parte del PTO. Coming up, we do have our Si Se Puede event on May 20th. Ok, lo que tenemos a continuación sería el evento de Si Se Puede el 20 de mayo. One thing that you might be seeing soon is our annual opt-out fund. It's if you can't volunteer, you don't have time to help, but maybe you have $10 to share to help support this event. We will be sending them out in backpacks to all the students, and you can return those. I think the date is on the form. Let me find it. By the 7th of April. Ok, y si ustedes no pueden participar en ese evento, ellos tienen esta forma que ustedes pueden llenar para no participar, ya que tal vez tengan algo más, y ustedes pueden apoyar o ayudar con fondos o ayudar así como dando como un fondo o dinero para ayudar con el evento. Also, we are doing sponsorships this year to do more partnership with our business community. So Blanca is going to put a link in the chat to our sponsorship package. Ok, también vamos a tener patrocinadores aquí para los que ¿cómo se dice? Las organizaciones y también los negocios que están como compañeros de nosotros. Aquí estamos enseñando el paquete de cada patrocinador. And if you know a business, you have a business, you think the corporation you work for would be interested, we would be happy to support you in making that ask to folks. En la cual nosotros, si ustedes están interesados o conocen alguna organización o negocio que estén interesados para patrocinar, ellos están aquí, tienen estos diferentes paquetes que ustedes le pueden enseñar o preguntar, o ellos pueden hacerlo para así ellos patrocinar los eventos. And we are aiming to get sponsorships finalized by probably the end of March, first week of the 10th of April, in order to get everyone's logos on the volunteer shirt that we'll have for the event. Ok, y ellos quieren esperar o quieren finalizar este patrocinamiento el 10 de abril o más pronto, para así asegurarse de que todos los logos o logotipos de los patrocinadores estén en la camisa que ellos están diseñando antes del evento. All right, I've talked enough. Over to you, Blanca, on an update on the budget, unless anyone has any questions about any of the activities we did or the Si Se Puede event coming up. Ok, en eso le vamos a dar el tiempo a la señora Blanco, que va a hablar un poco más sobre el presupuesto de PTO, al menos que alguien tenga alguna pregunta sobre el evento de, ¿cómo se dice? Sobre si tienen ustedes alguna pregunta sobre el evento de Si Se Puede. Okay. Hi, everyone. This is our monthly budget update. It shows a balance, what we have in the bank, $17,598.97.98. So far for this school year, we've have fundraisers. We've got a total of $7,218.60. Thank you, everyone, for your support. Ok, aquí tenemos el presupuesto del PTO, en la cual el balance disponible es de $17,597.98. Y aquí tenemos los fondos recaudados hasta el mes de marzo 2023, que sería
$7,218 con 60 centavos. Les damos las gracias a todos que nos han ayudado con estas recaudaciones. And as Kate mentioned before, for February, we didn't have a restaurant fundraiser, but we did do the candy grab, which we raised $383 that was donated to the school for field day activities. Okay. Y como mencionó la señora Kate, no tuvimos la oportunidad de hacer así como una recaudación de fondos en febrero, así como en restaurantes, pero nosotros tuvimos el evento de básicamente recogida de fondos de caramelos o un gramo de caramelos. We please don't forget to submit your box tops. I feel like I've been adding all of these scanned versions. So we've got $31.20. And Amazon Smile donations have reached so far for this year $112.44. So thank you everyone for your support. Ok, y aquí por favor les pedimos que se aseguren a mandar sus box tops. Por el momento ellos han recogido $31.20 y a través de las donaciones o las sonrisas de Amazon ellos han recogido $112.44 y les damos las gracias a todos. And Amazon Smile has been discontinued, so that's why their icon's not on here anymore. Unfortunately, it ended on February 20th, I think. So that's a bummer, but we still have box tops and other activities. So continue to support. There's a question on the chat about the mix hall. We do not know how much the school received in terms of fundraisers for the mix hall, right? No, we asked and they said we could find out at the end of the year. And the next slide. Y aquí tenemos las sonrisas de Amazon. Esto finalizó el 20 de febrero, por lo cual ellos lo continuaron. No aparece aquí el logotipo, pero de que ellos aún están utilizando los box tops y también varias actividades. Y año pronto sobre el Mixed Hall, la actividad que hicieron, y la señora dijo de que por el momento no saben cuánto ellos van a recibir de esos recogidas de fondos. Great. All right, so for this month, the only update we have to add for the budget expenses are the candy gram expenses. We did $267 to buy the candy and the prints. Okay. Y aquí básicamente el cobro que ellos tuvieron o cuánto dinero ellos utilizaron fue solamente para el dulce que compraron, para la venta de dulce, que fue de $267 para comprar esos dulces el mes de febrero. And that's all for the budget. Thanks, everyone. Okay, eso sería todo para el presupuesto. Muchas gracias a todos. Okay, y'all, here's a list of our upcoming activities coming up. I want to specifically focus on May 9th. That's Mr. Harris's State of the School address. Okay, aquí estamos con un listado de diferentes actividades que vienen prontos. La actividad más importante que ellos tienen es la dirección del estado de la escuela, que es presentada por Señor Harris. And so this in particular is reporting out on the MCAP results from last year, the 21-22 school year, that 3rd, 4th, and 5th graders took. Y básicamente ellos van a, sorry, what grades? 3rd, 4th, and 5th. Okay. Y básicamente se va a enfocar el señor Harris sobre los resultados de la evaluación MCAP que tomaron los estudiantes de los grados 3, 4 y 5 el año pasado. Also, we have 5th grade testing in the middle of the month. It's called MISA science testing. Y después tenemos en el mediado del mes de marzo las pruebas de ciencias MISA para el 5º grado. There's some interest from 5th grade parents and the PTO to celebrate the 5th graders while they take this test, maybe give them donuts one morning, cupcakes at the end. So if anyone is interested or has ideas and wants to help, please let us know. Put your email in the chat, please. Okay. Y hay interés en la cual nosotros básicamente quieren algunos padres que ellos den como donuts o así como pastelitos a los estudiantes antes de empezar las evaluaciones o después de finalizar las evaluaciones, así como un tipo de premio o motivación para los estudiantes.
And then on March 16th, we have our March restaurant fundraiser at Pizzeria Paradiso. Ok. Y también ellos van a tener el 16 de marzo la recaudación de fondos de Pizzería Paradiso. And that should be a fun event. I encourage you to communicate with your parent friends, maybe do a get together with folks, have a pizza party at Pizzeria Paradiso, or take it over to Streetcar and have a refreshment there. This is a great restaurant and it's a great supporter of local schools. Ok, les pedimos, si ustedes quieren apoyar, pueden ir a este lugar de una pizzería en la cual pueden ir a comprar así como bebidas o pueden comprar comida o así comprar algo de comer, ya que esto sería así para recoger fondos y es un buen restaurante, por lo cual también ayuda a la escuela, nos ayuda a la escuela. And don't forget, we have a couple professional days for teachers. Both March 6th, we don't have students don't have school, and there's an asynchronous day on March 31st. También recuerden que no tenemos escuela, ya que hay desarrollo profesional en estos días. El 6 de marzo están cerradas las escuelas para los estudiantes y después el 31 de marzo hay día profesional para los maestros, que sería un día y medio para los estudiantes con aprendizaje asincrónico. And then we have spring break. I hope folks have some fun plans. Put in the chat if you're going somewhere fun and want to be the envy of all of our community. Y aquí tenemos las vacaciones de primavera de abril 3 al abril 10, en la cual van a tener esas vacaciones de primavera, y si ustedes quieren compartir a los lugares que van a ir o si van a viajar a cierto lugar, lo pueden compartir también en la caja de mensajes. Okay, last but not least, before we get to school news, very important, we have PTO board elections coming up in May. Ok, rápidamente antes de continuar a las noticias escolares, queremos compartir de que vamos a tener votaciones o vamos a tener elecciones para los puestos o oficiales de la PTO en el mes de mayo. So this is an opportunity to refresh the board, build our parent community, and make sure that we have sustainable leadership across our Wildcat community. So we encourage anyone that's interested to please let us know, and we'll make sure we are gathering that information for the May meeting. Ok, y básicamente aquí vamos a estar recogiendo, vamos a estar así si ustedes están interesados, ya que vamos a refrescar los puestos del PTO. Si ustedes están interesados o saben a alguien que tal vez esté interesado, pueden ahí compartirlo y así ellos estar, sorry, you said for the May meeting, correct? Yes. Okay, y así tenerlo todo listo ahí para las votaciones o las reuniones del mes de mayo. And I know I can probably speak on behalf of Blanca, Liz, and I that we are interested in going off the board. Erica might be as well, but Blanca, Liz, and I have been on for the last 2 years. It's been a great experience. We have learned so much, and that our group is so fun to work together with, and it's been really fun to work with the school. So this, I mean, it's work, but it's fun, and it has a lot of makes a lot of impact. So we really encourage you to consider it. You can run as a group, as a slate. So last year, Austin and I did a co-president situation. So we were able to work in a partnership. That's a possibility as well. We just really encourage you to consider it. Ok, la señora dijo de que ellos están cierto, ella, la señora Blanca y también, you said Miss Elizabeth? Liz, Blanca, and myself. Mm-hmm. Y la señora Liz, ellos están ciertos de que ellos ya no van a estar así como en el board ejecutivo del PTO, ya que ellos han estado aquí por algunos años, pero de que ellos motivan a, si ustedes están interesados, que puedan correr como algún puesto del PTO, y si ustedes están interesados, pueden mandarle correo electrónico al PTO, y también si ustedes quieren, pueden así como correr así como juntos. Por ejemplo, el año pasado la señora estuvo así como con
como copresidentes con el señor Austin. Yeah. So yay. Yay Fun for a new opportunities, board next people. year. Yes. Okay, aquí tenemos unas buenas oportunidades. Okay, I am going to pass this over to Mr. Harris and see if we have any school news he wants to share. Okay, en este momento le vamos a dar el tiempo al señor Harris por si él tiene alguna noticia que le gustaría compartir. Good evening, everyone. Thank you so much to the PTO and all of our family members who are joining us this evening. Ok, buenas tardes a todos y también buenas tardes a todos los padres y los miembros del PTO que están unidos con nosotros en esta tarde para la reunión. Really quickly, just wanted to reiterate, if you are available, please, and I ask that you encourage any other family members who aren't present this evening to join us on March 9th for our State of the School address. Ok, y por favor les pedimos a todos, y queremos reiterar si ustedes están disponibles, que por favor se unan con nosotros el 9 de marzo para el dirección del estado de la escuela que va a ser presentado por el señor Harris. As Kate mentioned during that meeting, we'll go over our MCAP data from the 21-22 school year. Y como mencionó la señora Kay, ellos van a estar hablando sobre los resultados del MCAP, los datos de MCAP del año escolar 2021-2022. We will review and provide information around our STAR rating. Y ellos van a estar revisando y también proveyendo sobre los puntuajes estrellas. And we will provide our families with information in regards to their individual student report from MCAP. Ok, también ellos van a estar hablando, dando información al respecto al estudiante individuo del MCAP. We will be receiving or hopefully receiving the individual student reports on March 9th. Y ellos también esperan estar recibiendo los reportes individuos el 9 de marzo. And they will be sent out, hopefully, if everything aligns correctly, on March 23rd. Ok, ellos van a estar mandándolos si todo se alinea correctamente el 23 de marzo. Please expect to see a budget survey that we will be sending out to our community within the next 2 weeks. Ok, por favor esperen ver una presupuesto, pero una encuesta de presupuesto que ellos van a estar mandando en unas 2 semanas. That information will help myself and my leadership team make budget decisions for the 2023-2024 school year. Ok, y esto nos va a ayudar no solamente a él, sino que al equipo de liderazgo para hacer decisiones del presupuesto para el próximo año escolar 2023 a 2024. And as always, thank you so much for your support and understanding and flexibility. And I look forward to the remaining of this school year. Ok, y como siempre les damos las gracias a todos ustedes por el apoyo y también su entendimiento y estamos muy emocionados para ver lo que nos trae el resto de este año escolar hasta el final. Okay, the only other thing I need to share is where is it? Okay, so Pamela Boozer-Struther, board member Boozer-Struther, our District 3 board member on the school board, wanted to share the link that Blanca's already put in the chat, but it's for seeking public comment on some proposed policies. Ok, y aquí tenemos básicamente la señora Pamela Boozer-Struther. Boozer-Struther, ella básicamente quiere compartir este enlace con ustedes sobre revisando diferentes encuestas o, perdón, diferentes propuestas en la comunidad o de la comunidad. So she encourages you to use the link to access the testimony forum, and she would love to hear any thoughts you have on any of these policies. Ok, ella quiere que ustedes utilicen el foro de testimonios para que lo puedan compartir básicamente ahí pueden compartir sus testimonios si pueden también.
She also wanted me to share that she's really excited about the student project. And, you know, as one of the chairs of the Climate Change Action Plan Committee, she loves that we're putting all of this work into action. Ok, y ella está también muy feliz con el proyecto de los estudiantes y como una miembro de del board ejecutivo, ella está muy feliz y ama de que estamos poniendo todo este esfuerzo a estos proyectos. So at this time, we have 9 minutes to answer any questions, hear any comments, hear some ideas that you all have to help us close out the school year really strong. Ok, aquí vamos a poner diferentes, en este momento tenemos 9 minutos para ustedes poder hacer sus preguntas y así nosotros dar respuestas. Y aquí tenemos esta información y nosotros queremos terminar o lograr terminar este año escolar en una manera fuerte. Tom/Jacqueline, I think that there was a question about when the 22 or 23, 24 calendar is going to be finalized. They might be doing that tonight at the board meeting. So it should come up Yeah. soon. Thank you. Y aquí hay una pregunta sobre cuándo va a estar finalizado el calendario 2023 a 2024. La señora dijo de que ellos lo finalizarían o estarían finalizando el día de hoy en la reunión del Board Ejecutivo Educacional. Anyone have any questions, comments before we finish up today? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de finalizar esta reunión el día de hoy? Hi, I have a question. Hi. Hi, sorry. So sometimes I'm on and off in the PTO meetings just to listen. But I have a question. So have you guys discussed about like, you know, how to make it more safer to try to get into the school? Like, you know, the crosswalks and like, you know, like has that been discussed in the past meetings? You know, that's a great question. Let me have Brian translate that and then I'll talk a little bit about that. Okay. Entonces ahorita la pregunta que tiene una mamá es sobre, ya que ha estado así como a veces no en las reuniones, pero ella quiere preguntar si han hablado en el PTO sobre maneras en las cuales ellos pueden entrar o maneras más seguras para entrar a las escuelas, así como cruces peatones o otras diferentes cosas. So Tricia Nelson, I think, asked last meeting about it and mentioned that, or she mentioned that there was a pedestrian safety study done many years ago, pre-pandemic, and we're still trying to track that down with a previous PTO president. Okay. Entonces, una señora Nelson, ella mencionó de que hubo un estudio de seguridad de peatones antes de la pandemia y de que ellos por un momento están buscando para o están intentando de rastrear esa información o esos resultados. Actually, Jess Daniels, I'm going to put you on the spot for a sec. Do you happen to know about that pedestrian study that was done with when Anitra Edmonds was the president? I know we signed up for it to be a part of an organization. Yes, there was a study. I will find out information and get back to you on that. That would be I think awesome. it's a state highway, so they can't do a light at the driveway to the school, but they were looking at putting across doing something closer to the bike lane on the other side of the bridge to address concerns, but I don't know if that's sufficient for what people would like. But yeah, I'll get you more details on that. Thank you. Okay. Entonces ahorita la señora dijo de que fue parte de una organización en la cual ellos encontraron o hicieron así como esta evaluación para buscar información y de que ella va a volver con más información para así encontrar los resultados. Pero básicamente ellos mencionaron de que ellos van a buscar así hacer algo más cerca a la línea de bicicletas o el carril de bicicletas para poder abordar la preocupación, pero que hay duda de que sea lo que en realidad queremos que se haga. Pero de que es debido a que es una carretera estatal, por eso no pueden poner un semáforo o una luz.
Also, every Wednesday, the first Wednesday of every month at 9 a.m., there is a Chillum Coffee Club, which focuses on security in that area of our school. So my point is, if anyone's interested in joining that meeting, the PG Police Department, the Fire Department, they talk about these issues. I mentioned them. We talk about pedestrian and bicycle safety. So let me know and I'll make sure you get on the invite. Okay. 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 Entonces, la señora dijo de que también cada primer miércoles de cada mes hay una noche de café de la ciudad de Chillum, en la cual ellos básicamente van a hacer una seguridad y también seguridad en esa área, especialmente para los peatones. Se mencionan la seguridad de los peatones y también de bicicletas. The short answer then is that we've raised the issue, but nothing has been done. Básicamente la respuesta corta es de que nosotros hemos mencionado la situación, pero nada se ha hecho. O nada, y se han hecho ellos. Mr. Harris, did you have anything to add? Okay. Y preguntamos al señor Harris si él tiene algo que agregar. I don't think he's on. Okay. But if you're interested, we would love to work with you to try to continue the effort going to make sure that folks know that this is a priority for us. Ok, y si ustedes están interesados, ustedes van a continuar trabajando con los grupos de enfoque para asegurarse de que esto sean, ¿cómo se dice? Que es algo que les preocupa, algo de enfoque. Okay, thanks. Rita, I have your email. It's a virtual meeting, although they've talked about it being in person, but I'll let you know when the next one is. Ok, muchas gracias. Solamente queremos dejarles saber que esta es una reunión virtual, pero vamos a compartir sobre cuándo sucede la siguiente. On the subject though of public safety, I did talk to the PG County Police and Fire Department. They are going to have a presence at our CISE Puede event, and it might even have a helicopter that they get to bring. Ok, y también ella, hablando sobre la seguridad pública, la señora quiere mencionar de que ella habló con el departamento de bomberos y también de las leyes o de policía del condado, y ellos para un evento que van a tener, ellos van a ver si pueden traer hasta un helicóptero. Hi, Rita. Hi, I was just wondering, did you already do like a volunteer sign up for CC Puede if you want to opt in? So if you're interested and anyone is interested in helping plan the event, put your email in the chat, please. And we have meetings every 2 weeks to help plan it. We will have a volunteer sign up to help the actual day in the next couple months. Okay, I think that's more my speed. I'll look out for that. Thanks. Mm-hmm. Great, Okay. thank Entonces, la pregunta que tenía la señora es sobre si ya se han así como inscrito para voluntariar para ese día CC, y la señora dijo de que ellos, si están interesados ustedes para ayudar con el planeo, planificar para ese evento de CC, pueden poner su correo electrónico en la caja de mensajes, y también en unos meses ellos van a mandar un correo electrónico en la cual va a estar así para poder ustedes, como se dice, para ustedes inscribirse y ayudar como voluntarios el día de CC o el día CC. Yes, sí se puede. Okay, any other, Corey, I saw your email. Does anyone else have a question or comment? Okay, aquí vemos los correos electrónicos, pero la señora preguntó si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Okay, we'll stick around like always for about 5 minutes to see if anyone has any additional things they want to talk to us about after the meeting. And just a reminder that we have our restaurant fundraiser on the 16th of March. It's a Thursday, and our next PTO meeting is April 6th. Ok, entonces vamos a quedarnos aquí por unos minutos más. Solo recordarles de que tenemos ese restaurante en la fecha, sorry, March 6th would be the, sorry. What would be Well, the actually, I was just thinking, I think March 6th is during, or April 6th is during spring break. So we might have to push it the next week.
Yeah, So, don't talk about that, just that the March 16th Así que, ok. pizzeria. El 16 de marzo ellos van a tener la pizzería, o en esa pizzería van a tener la recogida de fondos, por lo cual por favor les pedimos si ustedes pueden apoyar ahí, se lo agradeceríamos. Pero tendremos 5 minutos más por si ustedes tienen algunas preguntas adicionales, aquí vamos a estar. Thank you very much, Brian Villatoro, for an very amazing welcome. interpretation tonight. We appreciate you, Mr. Harris, and all of the teachers at Cesar Chavez. You guys make this whole PGCPS system work. So thank you so much. Ok, les damos las gracias a todos los que están aquí apoyando al señor Harris y los maestros y también a asistentes aquí del PTO, los miembros, a cada uno de ustedes también, porque ustedes son los que hacen todo esto posible. Have a great March, everyone. Thank you.